So in talking about the topic of radius and other properties, now here also in 16 group, when we move oxygen to sulfur, they are non-metals. When we move selenium, tellurium, then they are metalloids. If we when move to polonium, then it is metal. So polonium is metal not only, but it is a radioactive metal and its half-life period 13.8 days. Means કે 13.8 ની અંદર એ half થઈ જાય. Suppose 100 ગ્રામ હોય તો 13.8 days દેવા જાય તો એ 50 ગ્રામ નું. That is, all elements have allotted melting point and boiling point increase with the increase in atomic number. Everything is setting out. There is no problem in this group. Okay, so hope that are you getting this કે બધું જ કેવું છે એકદમ સેટ છે નથી. Okay, the difference of melting point and boiling point of oxygen and sulfur explained on the basis of atomicity. O exists as diatomic molecules whereas S exists as polyatomic molecules. હવે અહીંયા we have to note something. What is to note out? Here there is drastic difference MP and BP of and the O and the question is why our difference આવે છે. So this is due to the oxygen is biomolecule and that's why it can be and that's why it's boiling point, melting, but sulfur is molecules and that's why the attraction between molecules are very, therefore it is difficult to take out sulfur separate out, and that's why boiling point and high melting point. You can remember this. So આશા રાખું કે તમને આ next thing કે polyatomic ખબર છે. now આપણે બીજું જોઈએ. So this is here oxidation state. There is no panic out to go with this, you all know, but here I have taken out a you તમે યાદ રાખી શકો છો કે state કોના કેવા હોય and what is happening there with the oxidation state, that I am going to show you in this written. Nitrogen is restricted to maximum covalency of 4 since on 4 the orbitals are there, that is 1 from S and 3 from P, while phosphorus has 1 S and D orbital, total of 5 plus 1 6. phosphorus 4 જ બોન્ડ બનાવી શકશે, જ્યારે phosphorus 6, nitrogen 4 જ બનાવી શકશે. NH3 is the maximum. Okay, NH4 plus maximum, NH5 plus 2 થઈ શકે નહીં. સો મનમાં થવું જોઈએ કે સર તમે NH4 plus બનાવી દો, NO3 માઇનસ બનાવી દીધું, માઇનસ કેમ નહીં બન્યું? PO4 માઇનસ બને છે. ગેટિંગ મી? કેમ આવું થાય છે ત્યાં કે નાઇટ્રેટ એટલે NO3 માઇનસ અને ફોસ્ફેટ એટલે PO4 માઇનસ. મેક્સિમમ રસમાં કેટલા છે? 4 અને મેક્સિમમ સલ્ફરમાં નાઇટ્રોજનમાં કેટલા છે? 3. તો why this is happening? This is written here. So these small talk are very important to understand the chemistry and hope that you are enjoying this. Okay, so check out this, all you know. So this is and how this come, that we have explained already in previous lectures. Now most important part of the lesson are coming, and these parts are anamolous behavior of nitrogen, anamolous behavior of oxygen, and behavior of fluorine. These 3 things we have to talk today. Okay, so let's study from group number 15, the anamolous nitrogen.
Now why nitrogen differs 15 group elements, that here it points to note out in your note book માં તો બધું જાત જાતનું આપેલું હોય. I have point out this in small part. First point we are going to discuss is nitrogen differs from the rest of the members of this group due to its small size, high ionization enthalpy and non-availability of d orbitals. First point is this. The second, nitrogen has unique ability to form p-pi multiple bonds with itself, all sides and high electronegativity. Higher elements of this group do not form p-pi bonds. Orbit are so large and diffuse that lapping. So this is the second point, that p-pi bond, other element of p-pi bond, and why they are not able to form is here written. The third point is diatomic molecules. Nitrogen exists as a triple bond between two atoms. Consequently, its bond for 1.4 kilojoule per mole is contrary. Phosphorus, arsenic and antimony single bond as P-P, AS, while bismuth forms metallic bond in elements. The single very simple in these four elements. So that's why nitrogen must have some different idea from its group. Another solid. Nitrogen is gaseous, rest are solid. That will be the another point. Then for not so many, only NF3 is possible. PCl3, PCl5 also possible. So that's lot of nitrogen different into the group due to the absence specially talked. So hope that you understand about this. So this is the anamolous behavior, reaching up to the anamolous behavior of oxygen. Like other members of P block present in the period is due to the small size. Anamolous behavior કેવું છે? તો અગર ગ્રુપમાં આપણે નાઇટ્રોજન ને જોવો તો 16 ગ્રુપમાં આપણે કોને જોવા જઈ રહ્યા છે? ઓક્સિજન. તો પીરિયડ છે કોની નાઇટ્રોજનની, ફોસ્ફરસની, ઓક્સિજનની, ફ્લોરિનની, એ આખી લાઈન જ એનામોલસ બિહેવિયર કરવાવાળી છે. સો પિરિયોડિક ટેબલ ઇફ યુ રિમેમ્બર, આઈ એમ ટ્રાઇંગ ટુ શો યુ. અગર તમને પિરિયોડિક ટેબલ યાદ હોય તો ફર્સ્ટ લાઇનમાં, then second line, then third line, then fourth line. હું આના ડિસ્કસ કરીશ અહીંયા. તો ફર્સ્ટ વી હેવ, પહેલી લાઇનમાં હાઇડ્રોજન છે અને હિલિયમ છે. સેકન્ડ લાઇનમાં ઇફ વી ગો, then હાઇડ્રોજન હિલિયમ, પછી લિથિયમ, then બેરિલિયમ, બોરોન, then નાઇટ્રોજન, બોરોન પછી આપણે ભૂલી ગયા, કાર્બન, નાઇટ્રોજન, પછી ફ્લોરિન અને આપણા પાસે. સો ધીસ ઇઝ ધ પ્રેક્ટિસ. હવે આ લોકો પાસે ડી ઓર્બિટલ નથી, and that's why they are going to behave differently in the group idea. So hope they okay, and that about this. Okay, so that is nothing but the is very important. Okay, so first point, of effects of small size and high electronegativity is the presence of strong in H2O, which is not in found H2O is liquid, while H2S is also the discussion point. So this I am showing you by making this. આપણે જોઈએ આ ઓક્સિજન છે, હાઇડ્રોજન, આ સલ્ફર છે અને આ હાઇડ્રોજન. So this is the attraction, and this is the attraction and bond. અહીંયા બે ઇલેક્ટ્રોન અહીંયા પણ છે. એ જ રીતે સલ્ફર પાસે પણ અને નાઇટ્રોજન બોથ આર ઓક્સિજન, અને અહીંયા આપણે લઈ લઈએ સલ્ફર પાસે સેમ જ સ્ટ્રક્ચર છે, બટ ઓક્સિજન એન્ટર ધેર એટ ધેટ ટાઈમ. વોટ ઇઝ હેપનિંગ? જો મોલેક્યુલ્સ હોય ઓક્સિજન પાસે, ત્યારે સાથે શું બને છે? આના સાથે આ ઓક્સિજન સાથે એનો શું બને છે? હાઇડ્રોજન બોન્ડ બને છે. એન્ડ બોન્ડ વોટરને વધારે લિક્વિડ બનાવે છે જ્યારે એચ નથી. એન્ડ ધેટ વિલ બી ધ ફાઇનલ ટોપિક.